This project is very important because it voices the concerns of average citizens, and those concerns are all too rarely heard. In northern Kosovo, which I visit quite regularly, overwhelmingly I get a sense of confusion. There is a lack of leadership, there is a lack of certainty about what the future holds. Of course, a lot of people are highly resistant to coming under the Kosovo institutions. Some people say, well, if Belgrade tell us that's what we have to do, we'll do it. Other people, of course, go to the barricades. Nobody understands what's been agreed in Brussels in the latest round of the dialogue, and nobody is actually telling them the facts. We all agree that the situation in northern Kosovo needs much more attention and commitment from all the stakeholders. Unfortunately, it very much seems that there is also growing interest towards the north. One proof of this is certainly that you are all here, different representatives from the government of Kosovo, civil society, donors and colleagues. ECMI, our dear partner, already since very many years, will bring today together very interesting data. The report gives the people living in northern Kosovo a voice to comment on issues that are related to everyday life. And by that I mean education, health, as well as social protection and employment. Shumë herë kur flitet për veriun në diskursin në Kosovë, flitet, jipet një imazh jashtëzakonisht negativ dhe zakonisht flitet për çështje politike, do thotë se si çka do të bëhet me veriun, barrikada kështu me radhë. Shumë rrallë flitet për nevojat e njerëzve, e rezidentëve, qytetarëve që jetojnë aty. Pikërisht ky raport ka dëshirë që të shpalos këto nevoja, të shpalos se çka mendojnë qytetarët me çështjet me të cilat ballafaqohen në baza ditore. Për këtë arsye pyetjet, ky raport gjatë intervistave që cilat i kemi bë, i ka ikur pyetjeve politike, sepse ne të gjithë dimë se sa komplekse janë ato dhe pak a shumë edhe përgjigjen ato pyetje. Mi po kemi dashur që të shikojmë situatën nga një kënd tjetër, nga një kënd i të drejtave të njerëzit, nga një kënd i qeverisjes së mirë, nga një kënd i shërbimeve kualitative publike. That opinions of all citizens are valuable as such, although not all respondents are well informed and cannot give. There is a general dissatisfaction from the beneficiaries of such social welfare programs on the quality of those programs. We dealt with social programs directly related to older people and to people with disabilities. And on both aspects we can note an even higher level of dissatisfaction. Dissatisfaction doesn't only cover or relate to the
quality of the programs themselves, but also to the absence of diversity. We investigated about the cultural offer in northern Kosovo, and there, again, we observe a very striking dissatisfaction from the respondents about the cultural offer in Leposavić, Večan, Zubin Potok and Mitrovica. This dissatisfaction is even higher amongst respondents who are between 15 and 24-year-olds. We investigated the feeling of safety amongst the respondents in northern Kosovo. And surprisingly, as you can see on the left-hand side of the screen, there is a relatively high feeling of safety among respondents. There are some uneven responses or level of satisfaction between the municipalities, especially that you can notice that Večan is reported as a place where people feel so less safe. We found a very high rate of temporary workers compared to the permanent workers. 30 to 45% of the respondents report that their income is not sufficient to meet their basic needs. It's very striking to see that the majority of the people feel that there are discrimination on a very regular basis towards people with disabilities. Agricultural and private sector, which are facility, osnovna pitanja, stvarno želimo da ovaj sektor se dođe. The main employer in North Kosovo. There is a lack of appropriate infrastructure. There is no clear development policy. Da bi osobe sa invaliditetom postale ravnopravni članovi društva, moraju da od strane zajednice, ali i donosioca odluka, budu viđeni kao osobe koje mogu da doprinosu socijalnom ekonomskom razvoju i da budu uključene u tom procesu kroz donošenje lokalnih politika. ECMI je uradio generalno istraživanje, ali ono što je veoma bitno napomenuti u ovom sektoru jeste mapiranje potreba i problema osoba sa invaliditetom kroz njihovo direktno uključenje. Nažalost, u srpskim sredinama na Kosovu, tako i na severu, retko se dešava da i donosioci odluka i drugi akteri i stakeholderi retko uključuju osobe sa invaliditetom u procese koje se dešavaju, u procese socijalno-ekonomskog razvoja, tako da bi to trebalo da se na neki način poboljša i da se osobe sa invaliditetom uključe zato što one najbolje znaju koji su njihove potrebe i problemi. For long-term sustainability of economic development in North Kosovo, the main issue is private sector development, or I would say more appropriately startups of new businesses and expansion of existing businesses. This will enable sources of income for the population and creation of new sustainable businesses. For the short and mid-term, a significant support in resources as well as investment could be obtained from the projects and public investments from the international donor assistance, especially targeted towards integrated economic development in the rural areas with direct support to the citizens and businesses. Mitrovica je imala gigant i to je bila Trepča. I skoro sve porodice su bile zbrinute. Mi nekada nismo imali taj problem sa zapošljavanjem jer se znalo da ako ne dva, onda bar jedan član porodice radit će u Trepči i ne morate da brinete o tome. Znači, lako se dolazilo do posla. To je bilo pre, znači, mnogo godina. Međutim, ta navika da, iako ljudi primaju nekih 40 € mesečne plate od te Trepče, i dalje je ljudima ostalo u glavi, ja imam posao i imam redovno primanje svakog meseca. Znači, neophodno je mnogo da se radi na tome da se ljudima probudi svest da drugačije shvate privatan biznis. Mr. Tomic, you mentioned there's
untapped potential of private business. Could you explain where is this potential in particular? What kind of business should be supported and in which areas? Situacija se, kao što znamo, u posljednjih 20 godina značajno promenila i institucije države, koje god države, više ne mogu da apsorbuju tu količinu radne snage koja je raspoloživa i ono što je naša praksa pokazala na teritoriji Balkana, što se tiče Evrope i na Bliskom istoku i u Africi, jeste da podrška razvoju privatnog sektora, pre svega tog malog mikrobiznisa, porodičnog biznisa, daje vrlo dobre rezultate. Dobre rezultate zato što se, pre svega, znamo da ako se sad fokusiramo na sever Kosova, postoje resursi, postoji određena zemlja. Ja sam napomenuo da je nekako kroz naš rad identifikovano da je trgovina, da su usluge, transport i poljoprivreda onako ključni elementi za razvoj. This report, as we understand it, is an opinion poll which is a highly subjective opinion. You ask people whether they are satisfied with the educational offer or infrastructure or whatever. So it's like you asking me whether I'm satisfied with my salary, and I'll always tell you I'm highly unsatisfied with my salary. So now the question is whether you have any benchmark, whether there is any country that you're actually referring to in your opinion poll. Because we live in the region which is poor as a region, and all the services that the state or public institution can provide are highly subjected to the money available. Nuk është më rëndësi se si mendon ECMI ose OSBE-a ose si mendojnë organizata tjera që janë problemet, është më rëndësi se çka mendon qytetari lidhur me këto probleme. Do thotë është një raport i cili ka të bëjë me perceptimin publik të qytetarëve në atë pjesë të Kosovës. Do thotë kemi të bëjmë me një perceptim i tillë si i tillë është jashtëzakonisht i rëndësishëm për vendimarrje dhe për politikbërje, edhe për qeverinë e Kosovës, por edhe për të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të mirën me zgjidhjen e problemeve në veri. Do thotë kjo është ajo çka është e rëndësishme që ka të bëjë me çka mendojnë qytetarët. Quality of teaching is a matter of concern for the majority of the respondents, and especially in Mitrovica North. So it's definitely an area where we should put more efforts, this gap, how to bridge the gap between education and employment. Informal education is very much praised by the population in northern Kosovo. It is largely provided by local NGOs and civil society organizations who have a major role to play in service providers in the area of informal education. But it's also provided by some international organizations and to a smaller extent by government and local institutions. So one of the recommendations we make, invest in informal education. Especially language and IT courses are very much praised by the population, but it should not be limited to those two areas. It's very difficult to say because what's offered doesn't match with the reality in the field. What's maybe good to say here is that even though there are varieties of professions that the young people can select, it's very difficult to say because what's offered doesn't match with the reality in the field. It doesn't match with what the employment needs of those 4 municipalities are. So this is the reason why
Then we talk about unemployment a lot, because there is nothing that there are not many faculties that actually you can hope to get a job after you finish. I think we have to work on providing information to young people while selecting the profession. What exactly is that is going to fulfill your life and that will bring you a job and bring you out of the cycle, being unemployed, unsatisfied, and being in this vicious circle that the whole region is facing for the last 13 years. Safety talks a lot about violence, which we just last year did the survey in the whole northern region about violence in school, perception of students. So what I can share with you, the report will be publicized soon, but I can share with you that, for example, 55% of questioned children are facing some kind of violence in school on a daily basis. And then yet there is nothing done in the school. There is a prevention of violence team which does a report on the end of the school year and a little plan at the beginning of the school year, and meanwhile it's just doing something so we can say we did work on the prevention of violence in school. Dhe çka është Kolegji Ndërkombëtar I Biznesit në Mitrovicë? Kolegji Ndërkombëtar I Biznesit në Mitrovicë është një institucion arsimor I cili është I themeluar në Amsterdam dhe I regjistruar edhe në Kosovë. Ofron shkollim profesional të nivelit të tretë terciar. Ofron shkollim profesional, diploma profesionale PA dhe bachelor. Çka do të thotë? Do të thotë që të gjithë studentët të cilët studiojnë në Kolegjin Ndërkombëtar të Biznesit në Mitrovicë kanë mundësinë të studiojnë 2 vite të studimit dhe më pas të vazhdojnë dhe 3 semestra të tjerë me njëherë ose kurdoherë tjetër për të arritur nivelin dhe të marrë diplomën bachelor. Dhe pse është bërë kjo? Kjo është bërë për disa arsye. E para, për të dhënë mundësinë për shkollim profesional, diçka që mungon, për të dhënë mundësinë të gjithë të rinjve, të cilët kanë nevoja të ndryshme në kohë të ndryshme, të mësojnë gjatë gjithë jetës. Dhe më e rëndësishmja është bërë për të takuar sa më mirë nevojat e tregut. First of all, dealing with medical equipment. Here, medical equipment is reported as a #1 issue of concern. There are some discrepancies between municipalities here and there, and you can notice that Zubin Potok is a place where people report a lower satisfaction in terms of medical equipment. Although there is no big difference between male and female perception on the reproductive health care, there is here again a very high rate of people who are neither satisfied nor dissatisfied. What does it mean? I think one of the explanatory factors is a very low awareness about reproductive health care. You see that the overwhelming majority of people report nicotine usage as their main addiction, which kind of matches also the field observations. But the fact that cannabis and drugs are not reported also can be interpreted in the sense that it shows a very low social acceptance of drug usage. Last elements about substance abuse is the marginalization of drug addicts and the absence of proper care structures, which were pointed out by many respondents and throughout discussions we have with key stakeholders. Međutim, zbog nedostatka finansijskih sredstava, taj centar, kao što sam već rekla, marta 2012. zatvoren. Problemi mladih... Prvi i osnovni problem je što nema puno tih vidova neformalnog obrazovanja kroz koje bi se promovisali zdravi stilovi života, seksualno prenosive infekcije i u okviru kojih bi se dobile neke osnovne bazične informacije o bolestima zavisnosti. Zatim ne postoji institucija, odnosno ne postoji ustanova
gde bi mladi mogli da odu i da se obrate za pomoć ili čak dobijanje tih osnovnih informacija. Zatim, postoje sportski klubovi, međutim samo određen broj mladih je jednostavno aktivan u tim klubovima. Zatim, ako uzmemo u obzir vreme u kojem danas živimo, to je već tema o kojoj smo pričali, stopa nasilja je u izuzetnom porastu. Ulica je postala model velikom broju adolescenata, s tim što je njihovo ponašanje potkrepljeno i različitim modelima, pa se tako ti modeli često karakterišu kao negativni. Svo to ponašanje je danas potkrepljeno i velikom upotrebom alkohola i droga. Prvenstveno smo se fokusirali na žene koje su obolele od CA dojke, jer i po zdravstvenoj statistikama Svetske zdravstvene organizacije, a i po nekoj statistici koja se nalazi na Radiološkom institutu u Beogradu, svaka druga žena je imala problem sa dojkom. Predlog je, ako može, da se ovakav jedan skup održi i u severnom delu Mitrovice ili Leposaviću ili Zubinom Potoku, pa da svi ovi koji su podržali ovaj današnji događaj, neka oni budu ti koji prevaziđu tu barijeru koja postoji, da vide da tamo postoje ljudi koji su aktivni i žele da izgrade neko novo društvo za neki novi svet, za ove mlade ljude koji su iza nas. I see this project not as the end of something, but as the beginning of something, because now we have some reliable data. We know what are people's concerns. We know what is going on the field. So let's use this data for concrete follow-up actions on the ground to address those needs. Vi znate da je sever posebna priča zato što sve ima nekako političku pozadinu i onda kvalitet života ljudi je nekako stavljen na stranu, što nikako ne valja. Mislim da će se to menjati i smatram da dijalog koji ide između Beograda i Prištine ide ka tome da se stvari poboljšavaju. I smatram da ovakve radionice, ovakve konferencije mogu biti od koristi zato što će podići svest među donatorima o realnim potrebama na svim ovim poljima.